So after conducting more than 1,000 appearances in live commentary and presentation, I feel nervous in front of my teacher and also the juniors. So ladies and gentlemen, good morning. This is SM Abdul Shakur. Welcome to all of you. ICAB President Chartered Accountancy, a career choice. This is basically an awareness program with the Department of Accounting and Information Systems and ICAB. So সবাইকে আরেকবার শুভ সকাল বলছি। আমি এই ডিপার্টমেন্টেরই একজন শিক্ষার্থী। আমি 2002 and 3 সেশন ইনফ্যাক্ট 9th ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলাম। এখন কাজ করছি আইসিবি এর সঙ্গে as ডেপুটি ডিরেক্টর এন্ড হেড অফ স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং এন্ড প্লেসমেন্ট। সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের একটা পরিবার। যদিও এটা লাইভ হচ্ছে, বাইরে মানুষও দেখছে। সো আমার মনে হয় আজকে আমাদের কিছু আলোচনা ঘরোয়া ডক্টর তাহমিনা খাতুন ম্যাডামকে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে। একই সঙ্গে আমাদের প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর স্বপন কুমার বালা স্যার এফসিএম এ স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন। স্যারকেও আমরা স্যারের কিছু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, সুন্দরী সঙ্গে আছেন। ঠিক একই সঙ্গে আইসিএবি পরিবারের আমাদের প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, অনারেবল প্রেসিডেন্ট মিস্টার এম এস খসরু এফসিএ। সবসময়ের জন্যই আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে প্রায় আমাদেরকে বলেন যে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে প্রোগ্রাম হওয়া উচিত, এবং বলে রাখি যে এই ডিপার্টমেন্ট আমি যতদূর জানি যে এককভাবে যদি কোনো ডিপার্টমেন্ট থাকে যারা মোট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস প্রডিউস করছে ইন বাংলাদেশ, একক ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস যারা সবচেয়ে বেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস আমাদের দেশকে দিয়েছে, আগামী দিনে দিবে। আমাদের সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন অ্যালামনাস এন্ড হি ইজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিএফও অফ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড, আমাদের আব্দুল কাদের জোয়াদার এফসিএ স্যার, and he is the vice president education and examination of ICAB। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, স্যারকে এই সুন্দর সকালে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আরো একজন কৃতি অ্যালামনাস রয়েছেন যিনি কাজ করছেন এখন সিএফও হিসেবে ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, as well as he is the secretary of Dhaka Regional Committee of ICAB, মোহাম্মদ AKH হাসিফ সওদাগর এফসিএন এফসিএম এ। তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন সুন্দর সকালে, তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। একই সঙ্গে আমাদের প্রধান নির্বাহী, and he was a Senior Secretary of Ministry of Development of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Shubhashish Bose. He is with us. Thank you, sir. সবার আগে এসেছেন স্যার আমাদের সঙ্গে। আমরা আমাদের এই কীর্তিমান মানুষদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষকরা রয়েছেন, শিক্ষার্থীরাও আছেন। আমরা শুরুতে একটু মঞ্চে স্বাগত জানাই, মঞ্চটা ফাঁকা পড়ে আছে যাদের জন্য। চেয়ারম্যান ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব, স্বপন কুমার বালা স্যারকে রিকোয়েস্ট করব, আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয়, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মহোদয়, ঠিক একই সঙ্গে আমাদের সিইও মহোদয় রয়েছেন, তাদেরকে একটু মঞ্চে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। আমরা এবং শুরুতেই আমরা আমাদের স্বাগত বক্তব্য দিনে ওয়েলকাম করছি মিস্টার শুভাশিস বোস, ইজ দ্য অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ আইসিএবি। সো শুধু আমি আমাদের সঙ্গে ডিএফসি সম্মানিত সেক্রেটারি আছেন, আমাদের অ্যালামনাস সিএফও অফ ইস্ট কোস্ট গ্রুপ মোহাম্মদ AKH হাসিফ সওদাগর এফসিএম এ, তাকে আমরা মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা যেটা বলছিলাম যে শুরুতেই আমরা স্বাগত বক্তব্য শুনতে চাই, শুভেচ্ছা বক্তব্য। ইনফ্যাক্ট আমাদের আইসিএবি এর এক্সিকিউটিভ বডিটাকে যিনি লিড করছেন, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ আইসিএবি
Mr. Shubhashish Bose. I would like to request Mr. Shubhashish Bose to convey his welcome speech. Good morning. শুভ সকাল সকলকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা. It's my great pleasure to be here on this occasion. Actually, this is an awareness program to be conducted by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and the Department of Accounting and Information System. We are on the lookout for brilliant students from the University of Dhaka, especially from the Department of Accounting and Information System. We understand that this is the time when we have to offer chartered accountancy course to the students with some incentives and some prospects to be known to them. Since you are students of accounting, you already know that this is one of the best professions in the field of commerce, not only in Bangladesh, but also all over the world. The profession is actually very much in demand in the country as well as in the global market. But unfortunately, the number of chartered accountants in the country is not up to the mark. There are more or less 2,200 chartered accountants in the country, while the demand is around 12,000. So there is a huge gap between the two. And you people are very lucky because you have got a lot of choices before you. Now you have to accept one of them, which one is the best. And you have to forsake the other options. Now there is a sort of fear which actually works in the minds of the students, so that whether they would be able to pass the examination or not, because they have to spend 3 years' time in the forms. Afterwards, they have to appear at the examination in 3 levels. They have to pass 17 subjects, etc., etc. So the purpose of our program today is to make you aware what incentives we are offering to you, what are the facilities you will be having, what are the waivers, exemptions, etc. you will be having during your course there. And you know that the economy of Bangladesh has already changed. Your demand is increasing day by day. And you can not only serve in the country, but also globally. When we started our journey, that means when Bangladesh was born, it was a country when not even a least developed country. The concept of the least developed country was there by the UN in 1971, but until 1975, Bangladesh was not recognized as a least developed country. In 2015, Bangladesh became a lower middle income country, recognized by the World Bank. The Honorable Prime Minister of the country then said that we do not want to remain as a lower middle income country, rather we want to become a developing economy. So that's why the Vision 2021 was launched. And visions were that the country would be a digitalized one and it would be a developing economy, which has already been fulfilled. Bangladesh has already been recognized as a developing economy, although implementation is yet to be there, because from 2026 it will be implemented as a developing economy. And another vision is there, which is 2041, by which year we would become a developed economy. And you will see the characteristics of a developed economy is existing. Because if you look at the scenario of the gross domestic product of the country, it is around $310 billion right at this moment. And the components of the GDP are changing. The contribution of the agricultural sector to the GDP is 14.23%.
The contribution of the industrial sector is 35.66%, and the contribution of the services sector is 50.11%. It indicates that service sector is developing, and this is the characteristic of a developed economy. The contribution of the agriculture sector is decreasing. It also indicates that uh, what you would find in the developed economies. When we started, as I told you, in 1971, 72, 3, etc., in that year, our export income was only 348 million US dollar. I repeat, 348 million US dollar, which has stood at 40,000 US dollar nowadays. And the target has been fixed at 51 billion US dollar for this current year. So it means that our economy is expanding. 100 economic zones will be established, and 8 export processing zones are in operation. The Foreign Direct Investment Promotion and Protection Act 1980 was there in 1980. And a lot of investors are being attracted to the country. A lot of developments have already taken place. And I believe that your demand with this expansion of the economy is increasing every day. So you have to choose it. And I understand that Bangladesh is now not only a piece of land that is 55,126 square miles, it is also having an area in the Bay of Bengal, more or less the equal size of Bangladesh now. So blue economy is there. And we have got a treasure of resources in the ocean or in the Bay of Bengal. We have to utilize those. As you see that Bangladesh was not an industrialized economy, but now it is going to be an industrialized economy where it is third largest exporter of ready-made garments in the world. Although we were number 2, but now Vietnam has taken over, and we are exporting ready-made garments to the global world, to the important brands, especially H&M, then Walmart, Carrefour, etc., etc. So you will find that we have developed a lot. When we were starting with some tailoring houses, now we have got very developed factories with modern amenities, machineries, etc. Many of the companies are now LEED certified by the Green US Building Council. So it's a matter of pride for us. And for that matter, I would like to request you to make a choice whether you will take up chartered accountancy as a profession or you will take up other professions as your career. So it depends, and you have to consider the opportunity cost. So with this, I would like to thank you for your presence here. And our Vice President, Mr. Abdul Qadir Jottar, will make a presentation detailing you everything what we are going to introduce in our system of offering chartered accountancy for you. So thank you very much for inviting me. And I, at the same time, thank the distinguished chairman of the Department of Accounting and Information System to be here with us, and also Professor Shapon Kumar Wala of the same department to be with us, and the president of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, who has also been very kind to be present on this occasion. And thank you once again. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. So, ladies and gentlemen, and now this is the time to present you the information that actually you require. So, I would like to request our Honorable Vice President, Education and Examination, and he's as well as is the alumnus of this department, Mr. Abdul Qadir Jottar, FCA, and he is the Managing Director and CFO of Standard Chartered Bank. So, ladies and gentlemen, this is BP Education and Examination of ICAB.
Good morning, everybody. আপনারা ভালো আছেন? Good. It's always happy to be back home. You know, this is where I belong, and I always love to come back to this place. So thank you, AIS Department of Dhaka University for having us today. Honorable Chairman Sir আমাদের সাথে আছেন, আমার টিচার, আমার আরেক শ্রদ্ধেয় টিচার আছেন স্যার স্বপন কুমার বালা, and of course all of your favorite Salat sir. Yeah, hello. আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে আইসিএবির আজকে এই প্রোগ্রামে is under his dynamic leadership, you know, institute has taken a significant step forward during this period. Hasif Shaudagar is our secretary for DRC, Dhaka Regional Committee, and of course our dynamic chief executive officer, who is also an alumnus of this, you know, very important department of the university. So I'll talk about the, you know, little detail about this chartered accountancy profession and you know why this is important and why this is the right time for you to pursue this, and also some of the offerings that is being offered to the students of this university. So I think a lot has been covered about the economy and also about, you know, the demand for this profession. But I'll just briefly touch upon some of these important points. I mean, as you all know, Bangladesh has experienced a significant growth phase over the last 1 decade. Of course, if you need to deduct the last couple of years due to pandemic, and it is poised to exceed Malaysia GDP in 2024 and Hong Kong by 2034. And as you know, we aspire to be a developed nation by 2041, when we expect our GDP to be around almost 10%. So that would mean that this Bangladesh will be ranked or will be operating at the alongside the leaders in the world, like developed nation. So that means the economic size will be significantly bigger than what we see today. And to run that economy, we need, you know, a lot of professionals, and of course, we need chartered accountants as well to support both business houses and also to practice as a chartered accountant, so that, you know, we can the companies can flourish. There are some numbers we talk about. You know, it says that we need around almost 12,000 chartered accountants now as we speak, but we have a total number of accountants around 2,200, but of course many of them passed away, and a good number of CAs also live abroad. So if you look at it, between the demand and supply, there is a significant gap. The demands are significantly higher than the supply that we have. And these will grow. As I mentioned, the growth of the economy going forward, this the demand is going to even more and more. And therefore, you know, we need to produce more chartered accountant to be able to support this, you know, increasing demand. And there is one more dimension to add to this, is the, you know, how the financial reporting ecosystem is changing. Like, you know, there is a lot of noise about the, you know, the kind of report being produced and so on. So to eliminate that noise, ICAB, along with the National Board of Revenue, which is our tax authority, launched a new platform. We call it the DBS, Document Verification System. And what it does is it gives the credibility to the financial statement. So basically, if someone has a copy of the financial statement, that person can go to the ICAB website, input the DBS code, and then validate the you know, audited financial statement that they have in his hand. So it gives the authentic, you know, credibility. It certifies, in a way, it confirms the authenticity of the financial statement. So this would also increase the demand for the need for the professional
practicing chartered accountant going forward. And this is probably the one degree, and there are a few more probably in the market, but then this is the degree that offers you both two things. One, you can become a service holder, maybe meaning you can join a corporate and then work as a finance person in that company, and also you can become a practitioner, meaning you actually can you actually can open your own firm, be a consultant, and then also you can do the auditing service to the corporate. So again, I mean, there are two options, and with the gap that we have between the supply and demand, I think it almost guarantees success once someone becomes a chartered accountant. Now, at the same time, this degree is also recognized, in many other developed countries. Like, ICAB members are eligible to become a member of Institute of Chartered Accountants of England and Wales, CPA Ireland, CPA Australia, CIFA of UK, and then CANZ, Australia and New Zealand. So we just have recently signed a MOU with the Australia, New Zealand CA as well. And so basically, once you become a CA in Bangladesh, you would get the reciprocal recognition in some of these countries. So therefore, I believe this time is right for you are the most eligible. In fact, I think Shakur at the beginning was saying, the total number of chartered accountants that we have in the country, the single department of any university that has produced the highest number, this is the department, and you can easily become one of them going forward in future. So I think very briefly how one can become a chartered accountant. So it's very, it's there in our website. I'll just briefly touch upon, like, you can contact the ICAB. There is a department. In fact, your alumnus, which is Shakur, is now heads that student council department. They will help you find out a suitable CA firm to contact and then get the articleship. So that's the first step. And of course, once you are in the process, that it just follows automatically. But just briefly to say, once you join a firm, they will then at some point they will give you the articleship. Articleship has to be registered with the ICAB, and then this department will have MOU signed with this department, and under the MOU, you get 5 papers exemption. Of course, you have to score a minimum GPA. It's 3. There is some averaging process in that. So average GPA has to be 3. So if you have that, you can apply for exemption, and then if you're eligible, you will get it. And then for the rest of the papers, you have to do the classes. You have to then, of course, prepare for the exam. Then there are 3 levels of exam, as you know: certificate level, professional level, and the advanced level. So all those has to be completed. And then not only that, there are cases where a student, they qualify, meaning they pass all the exams, but they don't complete the articleship of 3 years. So you have to complete the articleship, and then one can become a chartered accountant. Just to add, and something that I wanted to probably take a little time, there is another process, and this has been launched this year, is to start this journey whilst you are a student. Okay, you are studying in this university, you actually can start your CA degree now. We call it pre-articleship program. So it is only for this certificate level. So how does it work? If you are a student, you can apply to in the ICAB's website. I think there is a dedicated department who handles these things. And as a student, you can apply for enroll and register as a pre-article student, enroll for the papers that you want to appear for in the exam. So for those, you have to do classes as well. And then you sit for the exam, you can pass the exam, and that's it. So before you even join as an article student, you can finish all your courses in the certificate level. So
in your case, there are 5 papers of exemption, right? So if you are confident that the GPA that you are earning, you will get the exemption, then fine. Then there are 2 more. So those 2 you can enroll now and then finish it off before you join a CS. But then we will only give you credit for after you join the articleship, not before that. So you just pass and that's it. You wait, join the CA program, get the articleship, and then you will be given that credit that yes, you passed those papers. And these are some of the subjects is there in the website. I don't know to touch, spend time on this. And here is the MOU that you understanding that you have with the accounting department. These are the 5 papers under which we give the exemption, and the minimum GPA is 3. You also have to have a CGPA of 3 for the entire program. So is there? It is available in the website. So you can take a look at that. But here is what I want to highlight some of the things that institute has done, is still doing. I mean, I can tell you this is still kind of work in progress. But these things are done. But there are many more will come in future. An objective is very, very simple, and there is only one objective: to make it easier for our students to pass to qualify as CA. So just to highlight some, like when we started the CA program, we join a firm, we get the articleship. Obviously, that takes some time, and then you have to wait for I think 9 or 10 months before you are eligible for class, and then the exam. So that means what? I mean, even if you are ready, students from this department is generally ready all the time. So even if you are ready, you are not allowed to sit for the exam in the past. But that has now gone. You join, you get the articleship, you finish your classes, and that's it. You can sit for the exam next day. Subject-wise passing. Again, this was something was there in the past, like during our time. There are groups like in certificate level. We used to call it intermediate level, Group A and Group B, and 3 papers in each. And that was group 1, right? In the group 1 there was 5 papers, and the rule was each group you need to pass in one go, all the papers. So it means in group 1 you have 5 papers, you have to appear all 5, and then you pass 4, but you fail in 1, and that means you have to redo the whole thing again. I mean, it was quite a painful or unacceptable kind of a thing, but it was there. So this is gone. You can now pass subject wise, meaning you pass 4 paper, done. You just focus on the next one. So that has been happened. And then I talked about the PAS program, pre-articleship students program, and I will really urge you to enroll for this because it is an opportunity. It was not there in our time. Okay, so that means if you join now, that you can qualify the certificate level entirely before you join. So it means if some people have passed in 2.5 years, you actually can pass even in a shorter possible time. And then a couple of more changes you have brought in this time: flexibility in attending the professional level exams before completing the certificate level. So what that means, earlier, in fact, even last year, certificate level, there are many students who could not complete the certificate level because they have only 1 paper left. For whatever reason, they tried few times and then could not complete. So maybe they're very good at accounting, financial management, and so on, but somehow maybe in tax they're struggling and they're stuck. They cannot move on. So we said no. I mean, let's open the barrier. Let's remove the barrier. If someone has passed the accounting in the certificate level, we'll allow that person to appear for the accounting paper in the professional level without passing the certificate level tax paper. Because the person is good in accounting, that means he can pass the next level of exam for the same subject.
So that barrier has been removed. Similarly, for the professional level, if someone completes the if someone completes the professional level exam for two papers, accounting and I think there are two combination of two. So if they complete, then they can also do the advanced level, two papers of advanced level, except for case study, because case study it is the culmination of all the papers that is taught at at ICAB. So our thought was, once students pass all other papers, then they will be allowed to appear for the case study. So case study is not allowed, but then other than that, both whilst you are in certificate level, without completing, you are allowed to do the professional level. And then if you are in professional level, without fully completing the professional level, students will be allowed to appear for the advanced level exams. So it will hopefully make it faster. Then earlier, we used to have two exams every year. And we thought about it, and given that, you've seen the first slide, that we need 12,000, and against that we only have around 2,000. So we need more and more chartered accountants. So of course we need brilliant students to come to this profession so that the pass rate increases. At the same time, all these facilities that our next exam is on 29th of November. And going forward, it is going to be at least 3, if not more. So that means you'll have more chances to appear in the exam and therefore, pass or qualify as CA even faster than before. Scholarship program. The scholarship program is something was there in the past all the time, but it was quite not managed in a manner that we would have liked, quite haphazard, and then criteria. There are so many criteria, person specific. The person who is giving the scholarship, they dictate the terms of the scholarship terms. So it was difficult to manage. So we in order to simplify and then also make it even bigger scale, we have set up a foundation. We're just waiting for one approval from the NBR, and then under this foundation, we'll offer scholarship to some of the meritorious students. Of course, I mean there will be, it is to facilitate the students who are meritorious. At the same time, they need support. There has to be, because this is not for everyone. It is for students who meet their criteria. First criteria, meritorious, and second is students who would need the support. So this is something being done. At the same time, we have this is a absolutely newly launched program. We call it Karze Hasana. It is basically it's a loan. It's a loan to be given to students who wants to study CA, but this is repayable without any interest and at the comfort of the students. Meaning, once so students will get this money throughout the articleship program, and once they finish the articleship, they will get at least 6 months before the repayment starts. So why 6 months? Because we believe once the students complete the articleship and they pass the exam, then they will be able to they will get a job either at the CA firm or probably in a corporate, and then they will probably earn enough to be able to repay the money that they have taken. So it is interest free. It is solely to support students who are, again, same criteria like scholarship, brilliant, and need support. And this year we have also launched a certificate program for some students, who tried their best but could not complete or pass all the papers, but partially completed. Like, we call it RAT, which is Registered Accounting Technicians, and the CAP is the Certified Accounting Professionals. So this is for 2 levels. Like, if someone has completed the past 3 papers, I don't have exact those papers. Maybe it is there in our website. So if a student has passed
3 papers of the certificate level and also have completed the articleship and 1 year of experience, they can apply for this certificate of RAT. And of course, they have to do a course on ethics. It's an online-based training. So they have to do that course, and they will then be offered this degree. And what that means, like us, we can write FCA or SCA next to our name. They will also be able to write RAT next to their name. So it is to recognize the effort, the achievement that they have throughout this during their or the CA part. So it's still partial recognition for whatever they have. Similarly, CAP, they have to complete the certificate level and then 3 papers of the professional level, and they will then get this CAP degree. So to recognize part qualified students. So that's really some of the things that we have done, and there is one more I think maybe I have missed is the online exam. It's basically MCQ based online exam. Something I think our DRC secretary is doing a mock exam today. Yesterday it happened, even today we are doing to understand if there's a last moment hiccups, any changes you have to do. So that is in the process. This is for the certificate level only. And as you can see, if you join PAS program whilst you are a student, you actually can appear for the exam like a multiple choice with multiple choice options, something you are very familiar with, and I believe it will make it even easier for students to pass some of those exams. So as you can see, I mean, we are doing. Institute is trying its best to make it, to simplify the process, make it easier for the students to qualify as a CA. There are a lot of noise, during our time we heard it takes forever to pass CA. But, and some people told us, if people gets old, like you have all that, you'll grow your beard and hair, everything will just become gray before you become a CA. It's all wrong, I mean, you can safely ignore because you have, all these guys sitting in front of you. I qualified in 2.5 years, and there are many more, after me who has qualified even in a shorter possible time, like 2 years or so. And with PAS program, with exemption and PAS, I believe, with removal of all those, 10 months waiting period, subject-wise passing, with everything, I would expect you to pass even faster time possible. All right, so don't be scared. If you start the journey, start with your full energy, full focus, not with the plan B. Because if you start with the plan B, you may end up in the plan B, which you may not like. So don't even start with plan B. So there is no plan B, only plan A. Okay, stick to it. And I'm sure passing CA for this group of people is nothing. For me, you just have to enroll and that's it. Things will happen. But then stay focused. All right. So with that, I finish my presentation, and then of course I've given the contact details here. You can talk to the ICAB if you have to enroll for the PAS program. Shakur is here. Catch him after the program. He can help you right now. And yeah, all the best to all of you. And I really look forward to seeing most of you, or all of you, as a chartered accountant in the future. Thank you. সো ডিপার্টমেন্টের কথা ডিপার্টমেন্টের লোকরাই বলছে, তাই তো? একটা কথা বলি যে আমাদের এখানে একজন মানুষ আছেন, সে হয়তো ডিরেক্টলি আমাদের ডিপার্টমেন্টের নন, কিন্তু ডিপার্টমেন্টকে উন্নতি করার জন্য, কন্ট্রিবিউট করার জন্য আমাদেরকে বেশি ফোর্স করেন আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয়। এন্ড এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এত তাড়াহুড়া করে, ইনফ্যাক্ট আমরা আরো পরে করতে চেয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট মহোদয় 10 তারিখের অ্যাকাউন্টিং ডেতে এসে বললেন যে, শাকুর আপনার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ম্যাডামের সাথে বলেন কবে প্রোগ্রাম।
এন্ড ওই দিনই ডেট কিন্তু ফিক্সড হয়েছে এবং আজকে সবার আগে প্রেসিডেন্ট মহোদয় আমাদের ক্যাম্পাসে এসেছেন। সো থ্যাঙ্কস টু দ্য প্রেসিডেন্ট আইসিবি। এন্ড বলে রাখি, আপনাদের জানা দরকার আছে যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চান, still now he is the youngest most president in the history of Bangladesh. So আপনারা হয়তো কেউ কেউ এই ইতিহাসের অংশ হবেন বা ইতিহাস তৈরি করবেন, সামনের দিকে যারা আসবেন তারাও নিঃসন্দেহে এটা একটা ইন্সপিরেশন হিসেবে নেবেন। আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছেন, তিনিও আইসিবির নেতৃত্বে আছেন, ডিআরসির সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছেন, আমাদের অ্যালামনাস মোহাম্মদ AKH হাসিফ সওদাগর FCFCM। হাসিফ সওদাগর নামে বেশি পরিচিত, ব্যাংকিং প্রফেশনে ছিলেন, রিসেন্টলি তিনি সিএফও হয়েছেন ইস্ট কোস্ট গ্রুপে। তার কাছ থেকে খানিকটা শুনি আমরা, তারপরে আমরা আমাদের প্রেসিডেন্টের কথা শুনবো। উই আর ওয়েটিং ফর দ্য স্পিচ অফ আওয়ার অনারেবল প্রেসিডেন্ট। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, দিস ইজ AKH হাসিফ সওদাগর FCFCM. Respected chairman of my own department, our respected another teacher Shobhan Kumar Bala sir, and our institute president, vice president, CU sir, and other teacher of the department, and the beloved students. Assalamu alaikum and very good morning. Today is definitely a special day for me because I am the alumni, I am the student, I was the students of this department, and now I am speaking in front of you as well as my teacher. So already Jodhabhai mentioned few points. I like to highlight another few points so that you can think about the chartered accountancy degree. Okay, so in Dhaka University, those are the students. Most of the cases we come from the outside of the Dhaka, many of the village or the other districts like me. I came from the Jaipurhat. It's a very small district in Bangladesh. And before getting the admission here, I was not thinking that I can get chance at the Dhaka University. But it happened. It's because of the dedication and the sincerity in every cases. So I prove myself, if anyone have the dedication and sincerity, they can do anything in their life. I have completed the CMA degree. There is the ICMA institute beside our university. So once I completed the BBA from this department, I immediately admitted the ICMA and I passed. So it is not difficult. So once I was thinking I will go to the ICMA, many of my seniors and my mentors told, no, it is very difficult. You need to take 10 years, 8 years. But it was not happen for me. I can say maybe the reason I was the student of Dhaka University because the courses are similar, the ICMA. And the similar way, once ICMA is going on, and parallelly I was doing the MBA course. So once the MBA is done, I joined the Chartered Accountancy profession. So parallel I ran 3, BBA, MBA, ICMA, and CA. And I passed all 4, BBA, MBA, ICMA, CA. So the reason is that for all the cases, the courses are similar, BBA, MBA, CMA, and the CA. So I believe it is very easy. So think now, not think after 3 years, 4 years, when you go go from the university and then join any profession or any private job, then think, okay, need to go to CA. Rather, think now. And definitely I must thank the institute for arranging such a nice program, the awareness program, which is very important for you to take the decision. I admitted into the university in 1996 and I left from here in 2002 after my completion of the MBA. So at that time, these types of awareness program was not happen. So we had no idea about what is the CA and how we can go admit the CA. We need to go first the ICB or the CA firm. So now we are giving clearly everything. So Shakur is here, you can communicate, your alumni is there. So it is very easy for you.
Jodha bhai already mentioned many things. Just I want to say, most of the students, we need the residency help. For the CA students, we have a CA hostel. So it will help you for your accommodation. And once we complete the BBA or the MBA, our family, our parents, they're waiting when I will start my earning because I need to help them. So you might be think, is it possible for me to go to the CA because my family is waiting for me, or how can I survive myself without my father may not give me the money after my MBA or the BBA. But once you will get the admission, the article student, you will get the articleship allowance. So first year, second year, third year, every year you will get the allowance. Generally, it is your study, but the firm is giving you the money. So don't worry. So you will get the parallel money once you will be the article student. And the other thing, I have noticed once I have completed the started accountancy or the CMA, once I join at any organization, generally we join in the higher position. Once my friend, those who didn't take the decision for the CA or CMA, so they started their journey as officer or the junior officer, but I joined as a manager or the senior manager. And once I joined, I see my friend is also the deputy manager or the assistant manager or the senior officer, but I am joining as a direct senior manager. So this is the beauty for the CA. And that definitely the package and your salary will be the higher. So why you will not take the decision at this moment? And another point, last point I like to share, once you will think the chartered accountancy, you will go to the CA firm and you can see your alumni is there. We are there. Okay? So there is a bridging. So you can easily connect with your alumni and definitely it will help you to get the understanding for the knowledge sharing, how you can prepare yourself for the exam. So this is end from my side, and I believe you will think for your betterment. Thank you. Assalamu alaikum. So the last word for your betterment. আমাদের সামনে তো ক্যারিয়ার অনেকই আছে, তাই না? অ্যাকাউন্টিং এ পড়ে যে সবার প্রফেশনাল ডিগ্রি নিতে হবে এমন হয়তো কোনো কথা নেই, এরকম একটা কোশ্চেন আসতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন নিব আসলে? আমি উইথ রেসপেক্ট টু অল দ্য প্রফেশন, আমি নিজেও তো অন্য প্রফেশনে ছিলাম, এখনো আমি নিজেও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, বাট স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং করতে এসে আমি যতটুকু জানার চেষ্টা করেছি লাস্ট 6 মান্থসে, আমার অবজারভেশন হচ্ছে অন্য প্রফেশন, এখন আমরা অনেক প্রফেশন আছে যেগুলোর দিকে নিজেদেরকে নিজেরা মোটিভেট করি, সেই প্রফেশনে যদি সৎ থেকে আমি আমার জীবনের শেষ দিনে যে স্যালারি ড্র করব, আমি ফিগার মেনশন করছি না, বিং এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এট দ্য ফার্স্ট ডে অফ ইউর ক্যারিয়ার আপনি ওই বেতনে জয়েন করবেন। সো এখন সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনি আসলে কোথায় যাবেন। নাও ডিসিশন ইজ ইয়ার্স। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, আমরা আমাদের প্রেসিডেন্টের কথা বলছিলাম যে প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে ইয়াংগেস্ট মোস্ট প্রেসিডেন্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ আইসিএবি, স্যারের সঙ্গে গতিতে মিলাতে পারি না, আমরা তার চেয়ে অনেক জুনিয়র। মানে কাজের ক্ষেত্রে তার ডে শুরু সকাল থেকে এবং রাত পর্যন্ত অনেকগুলো কাজের মাঝে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার প্রত্যয়টা বেশ দৃঢ়। দ্যাটস ওয়াই প্রত্যেকটা ইচ এন্ড এভরি কর্নার থেকে তিনি প্রেশারাইজ করেন টু ডেভেলপ দ্য প্রফেশন, টু মেক দ্য কানেক্টিভিটি। So now this is his part. I would like to request our honorable president, Mr. Mahmoudul Hassan Khoshre FCA. So ladies and gentlemen, the president ICAB. Thank you, Shakur. Assalamu alaikum. I think our distinguished, all the discussion have covered our maximum. I will just take very few, and I will not be depriving you, speaking all this thing from the beginning. আমি একটা ডেটা দিয়ে শেয়ার করব, সেটা হলো এআইএস ডিপার্টমেন্ট থেকে সিএ, কেউ বলতে পারবেন গেস? About 100%. Right. So you see, just to decide and take your certificate, you are the best among the best. Why not you pursue this career? You have selected here in Dhaka University through your
best performances, best, performances. And if you start your career after finishing that, what else you can do? Finance profession or the accounting. Sometimes people see this, what department is the best department for you. You choose in accounting, sometimes your finance, not else. So best of is best, as I mentioned, pursue accounting. And after finishing the BBA, the pursue chartered accountancy. Why? Sometime of the society, we have seen this accounting means something, debit, money man. Nowadays, this dimension has been changed. Accounting is life. Accounting is discipline. And rest of this, they are actually leading the globe, even not in Bangladesh, leading the globe even. If you can see this, these gentlemen all are from your department, including our CEO, Managing Director, SCB, and teachers I've seen. And if you look at entrepreneur perspective, if you look at, there is a different dimension of accounting people now. You can be an entrepreneur, starting your own business from very beginning. And how you can do this? I'll tell you later. I will do something secret today. Agree to that. I will tell everything secrecy out here. So entrepreneurship, from accounting background, it is easy now. It is, earlier days people thought so was different, and now it is very easy. So you can calculate something, you can connect this thing, but your accounting department is not enough for it. Yeah, once you have done your BBA, it's not enough. That's because you don't have any practical experience, blending of practical experiences altogether. So after finishing your accounting, you have quite knowledge. You have to apply this. Through your articleship with CFO, you can learn how the businesses are, what is the marketing plan, what is the supply chains, what is the processes of businesses, what are the difficulties. And you can mitigate that, and you can get everything in mind. But you should not be, you have to be very careful, you should not be typical accounting people just to look back the earlier days. I'm damn sure you are not. As the data is proving that this accounting people now is progressively, exponentially becoming entrepreneur, right? So if you look at Bangladesh perspective, who are become entrepreneur from the accounting, so many, I can tell you, the Southeast Bank chairman, our distinguished finance minister, and so many, I can tell, handful of people that entrepreneur. I'm telling this dimension of the accounting people who can lead the country, who can lead the world. So one thing, one part, and if you look at, so you don't want to be entrepreneur, the risky thing, reward is high, but risky, you don't want this. Okay, the choice is there. You can be a CEO of any local, international organization here locally, or in globally. You can be CEO of that. How can you be? CEO would be from other department, like I will not mention this, someone else. Yeah, in the Bangladesh story, something like that. But change is happening. If you look at London, listed companies, 55% of FTSE companies CEO are from chartered accountancy. Yes, this phase is now in Bangladesh as well, as because people would not see you on the colorful word. People would not want to see you will be only buzzword. You would do the market penetration, everything. Afterward, is bottom line is zero or minus, and you would bankruptcy application. That is why the finance people can really connect top line and bottom line nicely. And their advantage was they were more marketing oriented, presentation oriented, they were vocal. Our people, accounting people now adopted that techniques, how to present, how to speak, how to do marketing, what would be the unique selling points. Thanks to the professors, thanks to teachers who are really appointing and getting yourself ready for CEO, not CFO or a chief accountant or a manager of finance.
They are getting yourself ready for CEO. So one dimension, two dimensions gone. Now you want to be politicians. Why not? You could have better calculated how much investment should be needed for and how it would be returned. No need. You see, the finance minister, our chartered accountant, right? You might be seeing, Anis Sakor has to show some of the videos whereby you might be finding lot of bureaucrats are from chartered accountancy, lot of ministers are from chartered accountancy. You people will aspire for the politics next days, no issue. So, and then practice, as Mr. Jordan told me, that you can do the up to the extent your capacity limit. It's not a matter of 70 years, 80 years. As long as you can run, you can be a practitioner, good practitioner. So worldwide things are running, and we are also changing the phase of this profession. And you are the feeder to that profession, no matter what, how. But you are the right to fit to lead the organization in all dimensions. You can be, sometimes people say in Australia, I heard this, the proverb that one lady blame other lady or curse other lady, let your husband be accountant. That's because accountant mone hoy বাসায় সময় দেয় না, accountant মনে হয় বেশি টাকা পয়সা নিয়ে খেত করে, so that এক lady আর এক lady কে blame দেয় or curse দেয় তোমার হাজবেন্ড যাতে accountant হোক। মানে এখন scenario change, accountant, okay, very good, I choose accountant. So life partner এর ক্ষেত্রে accountant এরও বেশ দাম আছে ইত্যাদি, হ্যাঁ। So if you want to really look at good life partner, হ্যাঁ, আমি তো বলতে পারি আমি বিয়ে করার আগে পাস করেছি, ডিমান্ড দেখেছি ভালোই, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালোই ডিমান্ড এসে, and you can make your generation next to your next generation. সবাই তো চায়, you want to ladder by yourself. You don't be a ladder of somebody else. আরেকজনের শ্বশুর বাড়ির টাকা or মেয়ের পক্ষের টাকা পয়সা দিয়ে আপনি ladder up করার দরকার নাই. You can create your own ladder just to acquire one professional degree, that is chartered accountancy. I can tell you, this is the reality of that. So, and Mr. Jodhar was speaking that gray beards and gray hairs, that day is gone. That day is gone. I have seen the damn course complete howar age ekhon so many people have been qualifying as a chartered accountant. Most of them are from your department. That is, I can tell you the reality, truth. Truth is that, as otherwise the pass rate would not be 100%. I will say your pass rate is 100%. I now want to tell you, are you ready to pursue chartered accountancy? I want to see the confidence. I want to see how the business leaders, future leaders, who have a multi-barrel opportunity, are you ready? Yes. But 24% or 25% is telling yes. Can you hear something more, boys? Are you ready? It's not a yes. I think it's a religious commitment. No, religious commitment is a compulsion commitment, or you are getting something inner side of your feeling that this could be better. Gentlemen and ladies, I would say boys and girls, you might have a lot of advertisement, colorful advertisement, these A, B, G, X, Y, G. You will find a lot of things. You will be flying to this country, that country. Don't be derailed from this international, so-called international degree. So I would say this department is always aligning with chartered accountancy. They have adopted our syllabuses. They want our next generation leaders can be really connect with the right thing. Our responsibility for you to tell you what is right, what is wrong. What would be yours to take up to the next level? That is the responsibility also the teachers in your department, they are doing excellently. So you take your right decision. I can tell you the truth, another truth, as I mentioned, that I will divulge all the secrecy today. আপনাদের টিচারদের সন্তানেরা কোথায় পড়ে জিজ্ঞেস করে। I can tell number of teachers of your department, আর তাদের ছেলেমেয়েরা
বলেছিল ওইটা পড়বে রং দেখে একটু বিভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সিতে বাবা নিয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মনে রাখবেন, আপনাদেরকে যারা শিক্ষা দিচ্ছে তাদের ছেলে মেয়েদের কোথায় ভর্তি করাচ্ছে একটু খেয়াল রাখেন। am I right sir? হ্যাঁ, দেখেন একটু। সো আরেকটা বলি, যারা you might have a lot of other professions, I can tell you some of the leaders of these professions তাদের ছেলে মেয়েরাও কিন্তু সিএ পড়তেছে, একটু খোঁজ খবর নিয়ে। সুতরাং যাহা সত্য তাহাই বলিব, হ্যাঁ সত্য বই আর কিছু বলিব না, অন্য কিছু বলিব না। আপনার বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার, কেরিয়ার আপনার, চয়েস আপনার। অ্যাকাউন্টেন্সিতে এসে পড়েছেন, you can pursue your best thing in your career. So I wish আমি কিছু I will say something expectation from AIS department. Sometime we come here 6 months, 1 year time, but you have our expectation is আমাদের যে pass systemটা আছে, P-article student, why don't you give you on your website that pass system, pre-article students facilities is available with ICAB and you can apply online. Just click here, apply online, produce your document, your registration is done. While you study here, just BBA te join korlen and you connect with your university departmental website. I have seen you have website of your department, something you have, Salat bhai? So you don't have. If you need to, I can help you out. We can help you out with the technology. Have your own websites done, and then connect this with. You have to connect. You are producing students for whom? For the business, for the country, for the profession, and through profession they will be really contributing to the country. So you have to think with how you can be connecting with your alumni, your student with the betterment of their career. So I would request you connect here, সরাসরি connectivity থাকবে আমাদের সাথে, and তারা এখান থেকে লগ ইন করবে, জয়েন করবে, and you get the articleship. I mean that's a pass registration. এই রেজিস্ট্রেশনে নিয়ে আপনি এনরোল করে ফেলুন। আপনি এখানে পরীক্ষা দিতে পড়াশোনা করতে আমাদের অনলাইন পরীক্ষা হবে, অনলাইন ক্লাস হবে, ইউ জয়েন দেয়ার, ইউ কোয়ালিফাই, সার্টিফিকেট লেভেল করে ফেলুন, দ্রুত সার্টিফিকেট লেভেল করে। এন্ড আমি জানি আপনাদের সিলেবাস অল আর ম্যাক্সিমামই অ্যালাইন করা সার্টিফিকেট লেভেলে। আর আমাদের সিস্টেম এখন কম্পিউটার বেস এক্সাম সিস্টেম চালু করেছি। That computer based exam system and the DRC is working very hard to fix all these issues. I think from 8th of December we are starting this program in history in Bangladesh. Professional institute হিসাবে আমরা যেই উদ্যোগগুলি নিচ্ছি, that is all of its history, and that is being done with the hand of your alumnus. Your brother, Mr. Abdul Qadir Juaddar, is the man who is my right hand to that. He is getting everything, new ideas, new thing to do, and he has seen a lot more in the world. He is applying this to our institute for the betterment of all of your accounting departments. So as I mentioned, accounting in no more is a number crunchers. Accountants are always the value creator. So you are creating value for the economy, for the country, for the business. That is why the world is accepting, the world is recognizing accountants. So apnara, you can also be connected with our publications. You can also be connected with our webinars, which is continuous learning process. So you can be connected. How you can get all the manuals. Ki dorkar abar ki lagbe. You take your alumnus or arekjon ache Shakur ke dhorben. Shakur is there all the way. Connect him. আর যদি না পান ওনাকে দেখবেন কোথায় পাওয়া যায়, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা হলে ওনার ধারাভাষ্য শুনতে পারবেন, ওখানে আপনারা কমেন্ট করে ওনাকে পেতে পারেন। So he is really man to that, and he was also teacher. সে জানে সবকিছু ভালো বুঝে। So I hope this all together, আমি যে সত্য কথাগুলি, যে রহস্যগুলি বলে গেলাম, সেইগুলি আপনাদের কাছে expectation, you pass it to your next generation. You pursue and pass it to your next generation. So with this, আমি শুধু একটা এক্সাম্পল দিয়ে, কেন পাস করবেন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি শেষ করব।
সিএ যখন পড়ি তখন আমার একটা নতুন সিস্টেম আসলো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের 82C সেকশন, আপনারা জেনে থাকতে পারেন নাও পারেন, সেটা হলো ফাইনাল ট্যাক্স সেটেলমেন্টের ইস্যু। যখন আসলো, ট্যাক্সে বরাবরই একটু পড়াশোনায় ভালো ছিলাম, তো এটা যখন আসলো মনে মনে চিন্তা হলো এটা তো এবার পরীক্ষায় আসবে, তো এটা একটু ভালোভাবে রপ্ত করলাম। পাশের থেকে এক আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করলো যে এইটা কেমন করে কি, তো মনের মধ্যে একটা শয়তানি বুদ্ধি আসলো যে ওকে আমি একটু বলবো না, কারণ পরীক্ষা তো আসবে, আমি পাশ করি, ওকে দিব না পাশ করতে, হ্যাঁ তো ভালো কথা, ওকে বললাম এই আসছে না পরিপত্র এসআরও আছে, ওখানে একটু দেখে নিও, আর মনের ইচ্ছাটা কিন্তু আসলে ওকে বলবো না, হ্যাঁ মনের ইচ্ছা, সত্য কথা বলবো আজকে বললাম না, বলে দিচ্ছি। তো পরীক্ষার হলে পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্স পরীক্ষা দিয়ে বের হলাম, বের হওয়ার পরে বলতেছে থ্যাংক ইউ, আমাকে বলতেছে ফ্রেন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তুমি ওই যে বলছিলা ওইটা দেখতে ওইটা আসছে, আমি ভালো করে দিয়ে আসছি। তো আমার মাথায় ক্লিক করলো, এটা আসছে, আমি তো খেয়াল করি নাই। তো বিচারটা আল্লাহ কেমন করে করলো দেখছেন, আমি খেয়ালই করতে পারি নাই যে এটা পরীক্ষায় আসছে, কিন্তু আমার ফ্রেন্ড পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বেরিয়ে গেল, আমি এবার ফেল করলাম। থ্যাংক ইউ। তো আপনি পাস অন করবেন, সকলকে শুভকামনা, ভালো থাকবেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, sir, for the nice speech. আমার মনে হচ্ছিল যে আমাদের এখানে অডিয়েন্স আছে, একটু টের পেয়েছি মাত্র। এই স্যাররা কি জোর করে এনেছে? এই সালাদ স্যার বলেছে এখন না এসে পারা যাবে, এরকম হয়েছে? একটু কথাবার্তা বলতে হবে। অ্যাকাউন্টিং আমরা বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে পড়ে, বিশেষ করে আমাদের সময়কালে আমরা একটা জিনিস মনে করতাম যে আচ্ছা আমরা শুধু পড়বো, স্যার আমাদেরকে প্রেশার রাখবে, আমরা ওটার মধ্যে পড়বো আর কিছু বলবো না। সো নাউএডেজ এখন বলাটা অনেক বেশি জরুরি, কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে যখন আমরা আসবো, আমরা তখন মাঝে মধ্যে একটু ক্লাব দিয়ে কথা ভালো লাগলে একটু প্রকাশও করবো, প্রকাশ করা দরকার আছে। কমিউনিকেশন ইজ এভরিওয়্যার, মুখেই শুধু বলতে হবে তা কিন্তু না, অনেক কিছু দিয়ে কমিউনিকেশন করা যায়। সো স্যার কাপলের কথা বলছিলেন, আসলে ডক্টর প্রচুর কাপল আছে না আমাদের দেশে। সো নাউএডেজ খোঁজে দেখি আমাদের অ্যালামনাই যদি একটু ডাটাবেস ফলো করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের প্রচুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কাপলস আছে কিন্তু। সো দ্য পার্সেন্ট ইজ ইনক্রিজিং, সো এই নাম্বারটাও কিন্তু ইনক্রিজ করছে। আর একটা তথ্য দেই, সেটা হচ্ছে যে যদিও আমি আবার বলছি উইথ ডিউ রেসপেক্ট, রিসেন্টলি একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি নামও মেনশন করছি না, আমারই ব্যাচের একজন আমার ফ্রেন্ড, হয়তো এটা নিয়ে খোঁজা হবে এখন সে কে আসলে। সো হি হ্যাজ 2 প্রফেশনাল ডিগ্রিজ আদার দ্যান চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, এবং সে খুব ভালো একটা চাকরিও করে। রিসেন্টলি হি ডিসাইডেড দ্যাট যে জানুয়ারি থেকে সে তার সেই ভালো বেতনের চাকরিটা সে কুইট করছে। অলরেডি সে একটা ফার্মের সঙ্গে কথা বলেছে, সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি স্টার্ট করছে ফ্রম জানুয়ারি। ওনার কাছ থেকে কথা আসলে জানতে হবে যে দুটো প্রফেশনাল ডিগ্রি, একটাতে সে ফেলো মেম্বার, তারপরও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি শুরু করবে প্রায় এট দ্য এজ অফ 40। আমি জানি না কেন এটা দরকার পড়লো, আমার মনে হচ্ছে এটা আপনাদের খোঁজা দরকার। তাহলে আপনারা বিলো 25 এখান থেকে শুরু করলে কতখানি এগিয়ে থাকবেন, এটা ডিসিশন নেওয়ার সুযোগ আছে। আরটা আলোচনা এসছে যে বাংলাদেশে একক ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আমরা শতভাগ পাস করছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনফরমেশন অফ আওয়ার প্রেসিডেন্ট স্যার। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের শতভাগ শিক্ষার্থীরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কেন পাস করছে? Because of our teachers, they are producing us. তাদের কারণেই কিন্তু আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট আর ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস এর স্টুডেন্টদের জয় জয়কার। সো এই শিক্ষকরা আমাদেরকে তৈরি করছেন, ডে 1 থেকে মোটিভেট করছেন, এবং কন্টেন্ট গুলো যেভাবে তারা তৈরি করছেন সেগুলো ডেলিভার করছেন, যে প্রসেসর করছেন, সেটাই কিন্তু দিন শেষে আমাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের একজন শিক্ষক, প্রিয় শিক্ষক রয়েছে, আমি জানি না স্যারের সঙ্গে আপনাদের ক্লাস হয়েছে কিনা, করেছেন কিনা। স্যার মাঝখানে বেশ কিছু দেশের ডেভেলপমেন্ট, অর্থনীতি ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে কাজ করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে তিনি কাজ করেছেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার হিসেবে কাজ করেছেন, এবং আমার ছাত্র জীবনে ট্যাক্স শব্দটার সঙ্গে প্রথম যিনি পরিচয় করে দিয়েছিলেন, স্যার আমাদের ট্যাক্স অন করিয়েছিলেন, প্রফেসর ডক্টর স্বপন কুমার বালা এফসিএমএ। স্যারকে আমরা স্যারের একটু কথা শুনি আসলে। সো ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. Shapun Kumar Bala, FCMA, sir.
Thank you, Shakur. Absentee President of ICAB, Mr. Mahmudul Hassan Khosru, our Chairperson, Department of Accounting and Information Systems, Professor Dr. Tamina Khatun, our alumnus, Hasib Shadagar and Mr. Abdul Kader Jordar, both are professional accountants, and my colleagues and dear students. যে জিনিসটা বলা আমার হয়তোবা শুধু 22nd ব্যাচের সাথে আসলে ক্লাস নেওয়ার সুযোগ হয়েছে after a long 7-year break. From 2013 to 2016 I was the MD and CEO of Dhaka Stock Exchange. Then I served Bangladesh Securities and Exchange Commission as commissioner for 4 years. So that's a long break actually. কিন্তু যেটা হলো প্রথম বলার দরকার, when I was chosen for Dhaka Stock Exchange, what was my added qualification? I was a teacher, I have no experience, corporate experience. Still, I was hired just due to my added professional qualification. I am a fellow cost and management accountant. That helped me in choosing actually. So professional accounting qualification is very important for at least accounting graduates. But why CA should be a planned qualification? Say only one teacher, Mr. Dr. Mohammad Monirujjaman, he is the only chartered accountant in our department, and finance department also has a chartered accountant, Mr. Salauddin. So normally professional accountants are not willing to be a teacher actually due to a lot of other reasons, but we have a lot of professional cost and management accountants. Why this say number of professional cost and management accountants and professional chartered accountants, why there is a wide gap actually? And I think today's program should focus on that area. And if you have the plan actually to be a chartered accountant, then you can be a chartered accountant. Otherwise, it is very difficult. Other qualifications are optional actually. You can pursue that qualification at any moment of time, at any stage of your life. But if you want to be a chartered accountant, then actually you have to plan from today. That is very important. যেটা হলো আমাদের বোধহয় 5th ব্যাচ, BBA 5th ব্যাচ থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি এই কোয়ালিফিকেশনের দিকে ধাবিত হয়। এটার একটা কারণ ছিল, আগে আসলে ইনস্টিটিউটের সাথে এত ভালো রিলেশনশিপ আমাদেরও ছিল না। ওই সময়ে সাংঘাতিকভাবে কয়েকটা প্রোগ্রাম করেছিল BBA 5th ব্যাচ ওই সময়, এবং আমার ধারণা যে মোর দ্যান 35 এর মতো স্টুডেন্ট ভর্তি হয়, এবং এরা ওই যে মানে কি বলে আগেই পাস করে যায়, মানে কেউই কোর্স কমপ্লিট হওয়ার আগেই মানে সবাই কোয়ালিফাই করে যায়। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, এবং তারা এখন কিছুটা লিডিং এ। আসিফটা কোন ব্যাচ? তারা অনেক সিনিয়র, সেকেন্ড ব্যাচ। আমি মানে এক সময় এই ইন্টারাকশনটা আসলে কমে গেছিল, এবং মাঝখানে তো এই আমার ধারণা গত প্রেসিডেন্ট ফারুক ভাই একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন আমাদের রিউনিয়নের সময়, আমরা চেষ্টা করেছিলাম। মানে আমি রিকোয়েস্ট করবো স্টুডেন্টদের, মানে আগে যে ব্যারিয়ার গুলো আমাদেরকে আসলে এই ডিগ্রি নিতে এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে, আমার মনে হয় তার প্রত্যেকটা পয়েন্টেই দে হ্যাভ অ্যাড্রেসড। মানে আমি আর্টিকেলশিপ নিব, এটা একটা যন্ত্রণা ছিল, এখন প্রি আর্টিকেলশিপ শুরু করেছে। তারপরে আমাদের পরীক্ষায় যে সার্টিফিকেট লেভেল, এখন তারা অনলাইনেও নেওয়ার সুযোগ করতেছে। মানে সব ধরনের ব্যারিয়ার, টাকা পয়সার সমস্যা, ইন্টারেস্ট ফ্রি লোনও দিবে। তার মানে মানে এমন কোনো দিক নাই যে জিনিসটা তারা অ্যাড্রেস করেনি। সেই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করব
যে স্টুডেন্টদের এইটা, কারণ এটা একটা প্ল্যান কোয়ালিফিকেশন, যেহেতু এর সাথে আর্টিকেলশিপ আছে। এই আর্টিকেলশিপটা আগে থেকে প্ল্যান না করলে আসলে এই ডিগ্রি নেওয়াটা খুবই কঠিন। আর এই ডিগ্রি নেওয়া মানে অন্য ডিগ্রি গুলো কিন্তু কোনো মানে অন্য কিছুই না, জাস্ট ইউ ওয়ান্ট টু বি এ মেম্বার অফ আদার ইনস্টিটিউটস, দেন এটা খুবই ইজি, যদি ইচ্ছা হয় আর কি। ইচ্ছা না হলে তো সেটা কোনো সমস্যাই নেই। এই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করব যে স্টুডেন্টদের, যেহেতু আরো সাকুর আমি জানতাম না যে এই দায়িত্ব আছে, এটা তো আরো ইজি হলো আর কি। নিজেদের এক বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে ইনস্টিটিউটের এটার সাথে অ্যাটাচড হয়, এবং মানে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে কুইকেস্ট পসিবল টাইমে এটা করা যাবে। অন্যগুলো কিন্তু প্যারালালি যে কোনো সময় যে ইচ্ছা করলেই করা যায়, এবং সেইটা এই ডিগ্রি নিলে আরো ইজি। মানে দেখা যাবে যে এইটা আগে করার কারণে অন্য কোয়ালিফিকেশন যদি আমি নিতে চাই, তাহলে হয়তো এক পার্ট পরীক্ষা দিলেই চলবে, এই টাইপের আর কি। একসময় তো ফ্রি ছিল, মানে অন্য যেমন এই যে চার্টার সেক্রেটারি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা আসলে নেই নাই, এখন কিছুটা করছে, কিন্তু এটা কিছুই না। আর ইভেন যে মিস্টার জর্দার যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে যে দিস ইজ এ গেটওয়ে টু অবটেইন গ্লোবাল প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং কোয়ালিফিকেশনস অলসো, এইটা হলো আরেকটা মারাত্মক অ্যাডভান্টেজ। আমাদের তো এখন বহির্মুখিতা বাড়ছে, আমাদের স্টুডেন্টরা ব্যাপক হারে বাইরে আছে। ও আরেকটা জিনিস বলি যে আমি এই দুইটা দায়িত্বে থাকার কারণে আমি কিন্তু অনেক দেশে গিয়েছি, এবং সব জায়গায় আমাদের ছাত্ররা মানে ইংলিশ স্পিকিং এরিয়াতে, ইউরোপে আসলে খুব একটা দেখা যায় যে ইংল্যান্ডের বাইরে পাওয়া কষ্ট, কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু আমাদের ছাত্ররা আছে এবং খুবই ভালো অবস্থায় আছে, এবং বাইরে তারাও কিন্তু খুবই কুইকলি এই অন্য প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নিয়ে ওই দেশে দ্রুত অ্যাবজর্ব হতে পেরেছে। এজন্যই আমি রিকোয়েস্ট করব যে এটা যেহেতু আর্টিকেলশিপ একটা ইস্যু আছে, এবং সেটা একটা সময় ফার্মের সাথে অ্যাটাচ থাকতেই হয়, এই বিষয়টার যে ব্যারিয়ারটা আগে ছিল সেটা কিন্তু এখন বিভিন্ন ভাবে কমিয়ে ফেলেছে। এবং আমার বিশ্বাস যে আমাদের স্টুডেন্টরা যদি আগে পাশ করে ফেলে, তার একটা অ্যাডভান্টেজ নিশ্চয়ই তাদেরকে ফার্মে দেওয়া হয়, আমার ধারণা। এই সুবিধাটাও তার মানে সে তো অলরেডি কোয়ালিফাইড, যদিও আর্টিকেলশিপ না পাওয়া পর্যন্ত মানে সার্টিফিকেটটা হাতে পাবে না আর কি। কিন্তু এই এখন থেকে প্ল্যান করলে এটা যদি নেওয়া হয়ে যায়, তাহলে এই যে যেমন আমরা চাইলেও নিতে পারি নাই, কারণ এটা বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ছিল, এখন সেই প্রবলেম গুলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই তারা অ্যাড্রেস করেছে। এবং আমার ধারণা যে এই যোগাযোগটা আরো খুবই ভালো হবে। এবং গ্লোবালি আসলে অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনের আরেক ধরনের চ্যালেঞ্জ এসেছে, সেটাও আমরা এখানেও আমরা ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি, কারণ আলটিমেটলি বিভিন্ন ধরনের যে ডিজিটাল ডিসরাপশন এসছে, তার সাথে অ্যাকাউন্টিং কে কুইকলি মানিয়ে নেওয়ার জন্য তারাও যেমন সিলেবাসকে আগায় নিচ্ছে, আমরাও চেষ্টা করছি এগুলোকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য। তা আমার স্টুডেন্টরা ভর্তি হওয়া মানে সিএ প্রেসিডেন্ট যেমন বললেন যে 100% পাস, এটা আসলে ঠিক এরকম না, একটু সিরিয়াস থাকতে হবে, তা না হলে পরীক্ষা দেওয়াটাই আসলে ইটসেলফ ডিফিকাল্টি। মানে সিএ পরীক্ষাটা হচ্ছে মানে ওই যে যেমন 5 দিনে 5টা পরীক্ষা দেওয়া, এবং 5টা পরীক্ষা মানে এখানে হয়তো দেখা যাবে যে মিনিমাম 15-16টা কোর্সের ওয়েটেজের সমান, কিন্তু যেহেতু অলরেডি আমরা কমপ্লিট করে যাব, সেই কারণে আমাদের কাছে কিন্তু এটা কিছুই না আর কি, জাস্ট বসা, মানে আমি পাস করতে চাই এই মানসিকতাটা দরকার। আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাদের স্টুডেন্টরা যেন ব্যাপকভাবে তাদের এই যে মানে যেসব অপরচুনিটি সহ যে ইনিশিয়েটিভ গুলো নিয়েছে তাতে রেসপন্ড করবে, এবং সত্যিকার অর্থে ওই যে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট আসলে অফিসিয়ালি মাত্র 1746 জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। মানে 2000 প্লাস বলে, কিন্তু আসলে officially it is 1746 only on last 30th June due to different reason. So ভবিষ্যতে ভীষণভাবে দরকার। এবং আরেকটা জিনিস আশঙ্কা আছে যেটা সিএ দের ইনস্টিটিউটকে অ্যাড্রেস করা উচিত, সেটা হলো যে প্রচুর এই there are many Indian, Sri Lankan chartered accountants, they are working in Bangladesh without disclosing their qualification.
যেটা এমনি সমস্ত প্রফেশনে একটা রেস্ট্রিকশন আছে। দে ক্যানট ওয়ার্ক হেয়ার অ্যাজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, বাট স্টিল দে আর ওয়ার্কিং হেয়ার। হ্যাঁ, অন্য যে লুপহোলস গুলো, সে কারণে এটা আমাদেরকে এগিয়ে না আসলে এই ডিমান্ডটা ফুলফিল করা যাবে না। আমি স্টুডেন্টদেরকে রিকোয়েস্ট করব, মানে তাদের মাথায় যেন এখনই আসে যে দে ওয়ান্ট টু বি এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, এবং সেটা যেন ফার্স্ট অপশন সিএই হয়। তাহলে দেখা যাবে যে অন্য আর কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা হবে না। বেস্ট উইশেস। থ্যাংক ইউ। সো আমরা কাদের ক্লাসগুলো গ্রহণ করি এটা অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না। সো দ্যাটস দ্য কম্পিটিশন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, যে আমাদের রিসোর্স পারসন যারা, তাদেরকে আমরা খুব গর্ব করে বলতে পারি যে আমরা সাধ্যের শিক্ষার্থী। সো দ্যাটস দ্য ব্লেসিং। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। সো এই পর্যায়ে আমি বিনীত অনুরোধ করবো দ্য চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, প্রফেসর ডক্টর তাহমিনা খাতুন ম্যাডামকে। So ladies and gentlemen, this is the time for our honorable chairman, Department of Accounting and Information Systems, University of Dhaka. Respected my colleagues, distinguished guests, and my dear students, Assalamu alaikum, very good morning to you all. আজকে যে প্রোগ্রামের কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কেন পড়বো, কেন পড়তে যাব সেই সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য বলা হয়েছে। তো এখানে সবাই সবকিছু বলে ফেলেছে, আমি কি বলবো? এখানে আমি যা লিখে নিয়ে আসছি সব বলা হয়ে গেছে। সব বলা হয়ে গেছে। তারপর আমি ছোট্ট করে সামারাইজ করছি যে the importance of chartered accountancy degree in Bangladesh, কেন এত ইম্পর্টেন্ট। তো যেটা talking about the importance of chartered accountancy in Bangladesh generates many questions in mind। যে কোশ্চেন গুলো তোমাদের মাইন্ডে ছিল সেগুলি সবই আনসার দেওয়া হয়েছে। যেমন কোশ্চেন গুলি ছিল, why is so important in Bangladesh? Is CA necessary? Why is CA so special? Why is CA better than other professional courses? Is CA a good career in future? What are the benefits of CA degree? Why CA is the best career? What is the requirement for CA in Bangladesh, and how many CA are there in Bangladesh? So I'll just summarize some of the points. In today's globalized world, chartered accountancy is considered as one of the most valued professions and has many opportunities for the coming graduates, especially accounting graduates. CA degree is regarded as a reputed profession in almost all the countries worldwide, and chartered accountants have a high demand in each country for their significant contributions in corporate field. As the world is experiencing a rapid growth in corporate houses, the demand for CA will be very high in the near future. The CA degree holders are now working in responsible and vital positions in almost every sector, including multinational companies, government and non-government organizations. Chartered accountants not only deal with recognition, measurement, presentation, and disclosure of business transactions, but they play a very important role in nation building. CAs are the foundation base of the economy, and utilizing their financial expertise, the nation gets the right direction to enhance the economy along with industrial growth. CA contributes in various fields of tax planning, capital budgeting, budget forecasting, preparation of financial statements, and in every related field as well. In the current globalized world, increasingly governed by trade and commerce, the role and expertise of CAs can be utilized to its fullest. CAs have to face many challenges due to the digital disruptions and continuing radical interventions of the fourth industrial revolution, with newer forms of accountability, social responsibility, and stewardship obligation. The effective and efficient role
of professional accountants can be very instrumental to tackling these challenges, which in turn may support to achieve sustainable economic growth in Bangladesh. Therefore, CA qualification is helpful in building a nation. The CA's guidance helps in effective running of business activities, and CA contains also wide knowledge of company law, and the resultant CA can handle the work of the company secretary as well. CA is regarded as one of the highest paying career profession in Bangladesh. CA is a good career option if you are interested in subjects like accounting, auditing, and taxation. Therefore, the career path to becoming a CA is very challenging and very promising as well. Graduates, at present, as already mentioned by Jordar, there are high demand for accountants. There are 12,000 professional accountants, demand for 12,000, but it has only 1746 CS and 1447 CMS. And by deducting common members, total professional accountants would be hardly 2,600. So I urge all the students to come forward to recognize the role of CS that CS are playing in Bangladesh, and encourage you to go for a CA qualification. In this regard, the introduction of pre-article studentship for ongoing students without being attached with a CA firm may be a good step to attract them in a CA education beforehand. I must thank the president of ICAB, Mr. Mahmoud Al Hassan Khosru FCA, to organize this professional program in our department for our students. I would expect that our students should be willing to pursue CA education side by side with the university study. So in this, at last, I should also mention that our present curriculum is highly diversified and very relevant with the current business world. There are many subjects besides accounting, auditing, taxation. There are many subjects of other disciplines like economics, maths, statistics, econometrics, and these are taught by well-reputed teachers. So our students are very qualified. So I believe that after passing BBA or MBA degree, they will opt for CA degree and go for CA degree, and they will pass 100%. So I will thank all of you in this very much and expect that you will all go for CA qualification. Thank you all. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম সবসময় আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেন, এবং আপনারা যারা আমাদের অ্যাওয়ারনেস সেশন গুলো দেখেন ভিডিওতে লাইভ যখন হয়, সেখানেও কিন্তু ম্যাডাম আমাদেরকে বার্তা দিয়েছেন, এবং সেই বার্তাগুলো আমরা কনভে করছি। এবং আমাদের জায়গা থেকে এসে যখন ডে 1 থেকে আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফ শুরু করেছিলাম, আমাদের প্রত্যেক শিক্ষকই কিন্তু আমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইন্সপায়ার করেছেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের আলম স্যার আছেন সামনে, স্যারও আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্সপায়ার করেছেন ফর পারসুইং দিস কাইন্ড অফ ডিগ্রি। আমি হয়তো রিসিভ করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের ব্যাচ থেকে ইতিমধ্যে 90 ব্যাচের কথা বলছি আমি, যে আমাদের ব্যাচ থেকে এখন 23 জন কোয়ালিফাইড মেম্বার আছেন, ইনক্লুডিং 17 FCS। সো আরো আছেন, মানে আমাদের 40 জন পড়তে গিয়েছিল কিন্তু আমাদের এই ব্যাচটা থেকে। তো আরো কিছু আছেন হয়তো তাদের একটা দুটো সাবজেক্ট আটকে আছে। সো আগামী 2-3 বছরে আরো হয়তো 4-5 জন বা আরো বেশি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস আমাদের ব্যাচ থেকে কন্ট্রিবিউট করবে। সো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের আনন্দের। আমরা যখন দেখি যে আমাদের স্টুডেন্টরা এত ভালো করছে, আমাদের ভালো লাগছে। ICAB এবং দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেমস ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা একসাথে কাজ করছে। তারপর আজকের এই চমৎকার দিনে আমরা ICAB পক্ষ থেকে একটা শুভেচ্ছা স্মারক হ্যান্ড ওভার করতে চাই। আমি আমাদের সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট এডুকেশন এন্ড এক্সামিনেশন আব্দুল কাদের জোয়াদার FCA, আমাদের টিআরসির সম্মানিত সেক্রেটারি আছেন আসিফ সওদাগর FCA FCMA, আমরা দুজনকে রিকোয়েস্ট করছি
So the Chairman, Department of Accounting and Information Systems, Dr. Tahmina Khatun. সঙ্গে স্বপন কুমার বালা রয়েছেন, প্রফেসর ডক্টর স্বপন কুমার বালা সিএমএ। এবারে আইসিবির পক্ষ থেকে একটা ছোট্ট টোকেন গিফট আমি প্রথমেই আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডুকেশন এন্ড এক্সামিনেশন আব্দুল কাদের জোয়াদের এফসিএ কে বিনীত অনুরোধ করছি প্রফেসর ডক্টর তাহমিনা খাতুন চেয়ারম্যান এআইএস ডিইউ তার হাতে হ্যান্ড ওভার করার জন্য। এবারে আমি মোহাম্মদ একেএইচ হাসিফ সওদাগর এফসিএমএ সেক্রেটারি ডিআরসি আইসিএবি তাকে রিকোয়েস্ট করছি প্রফেসর ডক্টর স্বপন কুমার বালা এফসিএম এর হাতে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করবার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার মনে হয় যে এই যে আলোচনাটা এটা আসলে একপাক্ষিক আলোচনা ছিল, মানে আমরা শুধু ডেলিভার করেছি, আপনারা রিসিভ করেছেন, এবং আমরা জানি যে আপনাদের অনেক কোশ্চেন থাকার কথা। যদি আসলেই নিজে থেকে আসেন, মানে যদি আরোপিত হয়ে না আসেন, নিজে থেকে আসলে আপনার কোশ্চেন থাকার কথা। আর তার মানে না যে কোশ্চেন করতেই হবে, কারণ আলোচনা থেকে অনেক কোশ্চেনের আনসার পেয়েও গেছেন। তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে যদি কোনো কোশ্চেন বাকি থেকে থাকে, নাও দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন টু ইউ। আমাদের কর্ডলেস মাইক্রোফোন আছে, আপনারা প্রশ্ন করবেন এবং সেই প্রশ্নগুলো আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করবো যেগুলোর উত্তর আমাদের কাছে আছে সেগুলো আমরা দেওয়ার জন্য, এবং আপনারা আমাদের মঞ্চে সেই প্রশ্নগুলো ছড়ে দেবেন, আমরা তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের অডিটোরিয়ামের দায়িত্বে কে আছেন? আছেন এখানে? আচ্ছা, আপনারা প্রশ্ন করেন, আমরা এখানে মাইক্রোফোন চেক করছি। মাইক্রোফোনটা কর্ডলেস মাইক্রোফোন হয়তো এখানে আছে, বাট ইটস নট ওয়ার্কিং। আপনারা প্রশ্ন করে ফেলেন, অসুবিধা নেই। একজন করে দেবে, আপনারা প্রশ্ন করেন, নিচে শোনা যাবে। বলার থাকে আসসালামু আলাইকুম, আমি কামরুল, 25 আছে বিবিএতে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হলো আজকের সেশন থেকে যেটা বুঝলাম যে আমরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ে বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা অবদান রাখতে পারি। তো এক্ষেত্রে একটা ফোকাস যে আমরা প্রাইভেট সেক্টরকে সার্ভ করব, আর হলো পলিটিশিয়ান হলে মিনিস্টার বা এরকম হয়ে ওই সেক্টরকে সার্ভ করতে পারবো। বাট এরকম কি কোনো সাইড আছে বা এরকম কোনো বেনিফিট যে আমরা সিএ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি কোয়ালিফাই হওয়ার মাধ্যমে দেশের গভর্নমেন্টকে সার্ভ করতেছি অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়? মানে আমার অনেক সময় আমার এটা মনে হয় যে আমাদের যে অডিট ভবন বা এগুলাতে বিশেষ দিয়ে হয়, বাট আমার কথা হলো যে এরকম কোনো কি পলিসি মেকিং সামনে আসবে কিনা, বা সিএ যারা আইসিএবিএস তারা করতেছে কিনা, যে আমরাও চাইলে পাবলিক অ্যাকাউন্টেন্ট, দ্যাট মিন্স হলো গভর্নমেন্টের যারা, সেখানে মানে অবদান রাখতে পারবো আর কি। This is an interesting one, actually. আমরা এটা নিয়ে অনেক ডিবেট করেছি internally, and of course whenever we meet the regulatory body আমরা এটা নিয়ে কথা বলি। For example, আমরা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের সাথে we have worked very closely over the last couple of years. DBS এর কথা আমরা বলছিলাম সেই সূত্রে। তো obviously as a corporate CFO for a local international bank, I also face a lot of challenges with the tax assessing officer. They don't understand, and they're not supposed to understand because they don't have the basic accounting understanding. It's so important to understand that. তো আমরা বলতে চেষ্টা করেছি যে maybe at least some segments of the government, like tax is very very relevant. Similarly, CNAG and so on. তো এই সব জায়গাগুলোতে either they only take the employees or
যারা BCS যারা finance commerce background they should only allow them to be an officer in those departments or lateral entry সুযোগ দেওয়া উচিত। প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট যেটা কমল আপনি বলছেন, যাদের ইচ্ছা আছে to serve the government, they should be allowed to apply directly in some of those roles, not necessarily from the very beginning, junior level to lateral entry. So it is absolutely up to the government authority, not certainly for the ICAB or the professional accountant body. So I really hope that they will at some point open up, because I'm sure they do face challenges as well. That example is thousands of crore, lakhs of cases pending, dispute, and some of them are literally for no reason, just because they don't understand. তো মনে করি হয়তোবা কখনো এরকম এভিনিউ ওপেন হবে, professional accountants will be able to directly apply some of these important areas and can contribute. But whilst the government is deliberating, thinking and all, but I think as a professional accountant, we need to keep doing what we do, serve the economy. You don't have to be in the government to serve the economy. You can do it, as part of the wherever you are, being in the corporate or as a professional accountant. And professional accountant does contribute immensely for the development of the country economy anyway. Thank you. Good question. আমি আরেকটু অ্যাড করছি। আপনারা জানবেন ইতিমধ্যে হয়তোবা, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমাদের কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট একটা হায়ার র্যাঙ্কে আমাদের জিএম পজিশন আমাদেরকে নেওয়া হয়। সেখানে একটা কন্ট্রাকচুয়াল পজিশনে, ওখানে যেমন অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট, বাজেট ডিপার্টমেন্ট। সো আমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি না, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আই গেট দ্য অপরচুনিটি টু জয়েন এজ এ জিএম সেই পজিশনগুলোতে। এবং আমাদের যে এফআরসি আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, সেখানে কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ডিরেক্ট ঢুকতে পারে, গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠান। এবং আমাদের যে ন্যাশনালাইজ কমার্শিয়াল যে ব্যাংকগুলো আছে, জনতা, অগ্রণী, সেখানে কিন্তু সিএফও গুলো কিন্তু ডাইরেক্ট চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ঢুকতে পারেন। একদম যে শুরু থেকেই করতে হবে তা না, বাট আপনি যে পয়েন্টটা বলেছেন, যত ভেরিয়েস করেছে, কিছু কিছু গভর্নমেন্ট সেক্টরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ডিরেক্ট ঢুকতে পারেন। থ্যাংক ইউ। একটা কোশ্চেন করব। আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেনটা হলো, আমার যখন সিএ পড়ার কথা প্রথম ভাবি, আমি যখন 9 এ পড়ি, তখন কমার্স নিব, এটা ভাবতাম এটা যে সিএ হবো, এই জন্যই কমার্স পড়বো, এরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে যখন 9 এ উঠি। আস্তে আস্তে যখন ইন্টারমিডিয়েট করি, তখন শুধু শুনি কি যে পড়ালেখার বাইরে সিএ ফার্মে অনেক সময় দিতে হয়, যেটা কারণে পড়ালেখা কম হয়, মানুষ পাস করতে পারে না। এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার করার, আসলে আমরা সিএ ফার্মে বেশি সময় দিতে প্র্যাকটিক্যাল কি, বাট এক্সামের আগে কি আমাদের এরকম কোনো সুযোগ থাকে যার মাধ্যমে আমরা পড়াশোনা করে আর কি এক্সামে ভালো করা যায়? Again, it's a good one, and I'm sure all of you would benefit from this question. Yes, CA is unique. A karone je you don't just study, because ami mone kori, any students from this department, they have studied enough. Okay, they don't have to do anything further, pass korar jonno. But then CA how's you need those experience, and that 3 years experience is not a waste. It is an investment, and it's a massive investment. If you give your 100% in the work that you will be given during your articleship, believe me, it will groom you to become a lot better professional in the future. ফাঁকিবাজি যারা করে অনেকে আমরা দেখেছি আমাদের সময়, no, they have suffered. Even they probably have become a chartered accountant, but then they suffered eventually. So, and then exam পাস করার জন্য আমি মনে করি এটা খুবই দরকার, to be able to connect the practical knowledge with the theory. Because যে খাতা দেখেন, আমাদের প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টের খাতা দেখেন, they are the brilliant ones. So I tried during my পড়াশোনা পরীক্ষার সময়, হয় না যে somebody has asked you যে আচ্ছা ঠিক আছে, there is a problem, একটা প্রবলেম আপনাকে দিল, কেস স্টাডি টাইপের, বলো যে you tell me what should be done in this situation. So you just put yourself in a professional accountant's position. If you have experience in doing some of those things as an article student with the firm, so put yourself in a professional accountant position as if you are the consultant, the advisor, and then write a nice report. How do you write a report?
Instead of just answering the question, answer to the question number 5, you start writing. No, just put it in a format that it becomes very professional. So yes, apparently there is no mark to put it in a nice structure, but it will create an impression in the mind of the examiner that you are truly trying to become a good professional accountant. So coming back to your point, the effort, of course, you need to put in a lot of effort during the articleship. You need to learn, you need to do the job that you are supposed to do diligently, and take the learning from that every job that you do, and then try to connect the theory with that practical experience. And of course, time er kotha jodi ami boli, it is not easy. If you want to become, we all talked about, this is probably the best degree you can have in the country in the finance field. It cannot become easy, right? So you have to give your 100%. I say there is only one plan, which is plan A. So if you're on plan A, you need to give your 100% for plan A only. So whenever you have time, focus on say you finish your work on the way back home, in the bus or in whatever transport you have, just open whatever, you keep a book in your bag, open it, and then just refresh your memory. So ওই লেভেলের ডেডিকেশন দরকার। লাইক আই ইউজ টু ডু, আমি ছোট্ট একটা কাগজ দিয়ে বই বানাই, একটা ছোট্ট পকেটের মধ্যে রাখা যেরকম একটা কিছু বানিয়ে নিতাম, জাস্ট জট ডাউন দ্য কি পয়েন্টস in the bus, take it out, and then refresh your memory. So it takes a lot of an effort to become the best. No one become a best athlete just because waking up in the morning, and then no one becomes athlete in the morning, right? They put in a lot of effort behind it before they become an athlete. So yes, it does take effort. And exam er age chuti, of course there are firms proত্যেকে ছুটি দেওয়া হয় 45 days, and আমি মনে করি আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের জন্য 45 days is more than enough, and then of course if you invest your time wisely during the articleship as well, I don't think that should be a problem. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, আমি আরমান হোসেন, 20 টিম থেকে। আমাদের স্বপন কুমার পালা স্যার যেরকম বলতেছিল যে আমাদের যে বর্তমানে প্রোগ্রামগুলো পিএএস যে একটা নতুন প্রোগ্রাম চালু হয়েছে, এর মাধ্যমে দেখা যাবে যে অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরাই ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে হয়তো সার্টিফিকেট লেভেল, প্রফেশনাল লেভেল, অ্যাডভান্স লেভেলে পাস করছে, কিন্তু তাকে ওই স্টুডেন্টকে আর্টিকেলশিপ পিরিয়ডের জন্য 3 বছর আটকে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের আইসিবি থেকে এরকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা বা ভবিষ্যতে হবে কিনা আর্টিকেলশিপ পিরিয়ডটাকে একটু কমিয়ে আনার জন্য, যাতে একটা স্টুডেন্টকে 2 বছরের দিকেও সার্টিফিকেটগুলো কমপ্লিট করে ফেলে তার জন্য ওই এক্সপেরিয়েন্সের জন্য আর 1 বছর ওয়েট না করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের আইসিবির উদ্যোগ কি? আমরা এটাকে এই প্রোগ্রামগুলো আমরা এবছর ডেভেলপ করি। We thought about it, whether we'll make it easier. এখানে objective was there are two things, right? Practical training and the exam education side of it. তো এইখানে আমাদের objective ছিল to help you pass faster the exam. But then your question whether you should reduce the practical training duration, right? ওইখানে আমরা মনে করেছি no, that is not the objective of the program, because ওখানে যদি আমরা কমিয়ে দেই, you will miss a significant part of your practical learning, and which is the unique feature of this degree. There are many other degree you can take without any practical experience, right? So এইখানে আমরা ওইখানে compromise করতে, because it will end up compromising with the quality of the professional accountant. So that was the thought process. কারণ যেটা হয় when you join an articleship in the first year, you will not be allowed to lead a team. You will work with somebody, and then junior article, then second year you become a mid-level, and third year you are expected to lead a team, audit or consulting team. So আপনি যদি চিন্তা করেন যে ফার্স্ট ইয়ারে জুনিয়র আর্টিকেল, সেকেন্ড ইয়ারে আপনি মিড লেভেল, below the lead, and then third year you're supposed to become the lead, then one of the bucket you will miss, right? Because in 2 years is not enough to get the full dimension of the practical experience. ওইটা মাথায় রেখে আমাদের স্পেসিফিক্যালি আমরা বলেছিলাম no, let's not compromise on this unique
experience that we give to the chartered accountants. Because if we do, we'll compromise on the quality. So that was the thought process, and we are not thinking in that direction. But I think see, the challenge is if you join us chartered accountancy, firm, invest your 3 years. What is the challenge? Challenge is they don't pay enough. I know in our days they used to pay 1500 taka, which is nothing, right? You pay transportation and that's it. But I think if you pass those exams, we are also working. Like I said, the list of the initiative that has been taken is all still not complete. They are not complete list. There are a lot more need to happen, and we are working on it. So we are working towards increasing this payment because graduation, post graduation, I don't know how much they pay now. 3,000 whatever is nothing. Telephone bill দিয়ে চলে যায়. So some firms, not everybody. So I think আমরা যেটা মনে করি এই পেমেন্টটা আরো একটা রেসপেক্টেবল লেভেলে যাওয়া উচিত so that a student doesn't have to bring money from their parent because it's not right. And also there are some students they probably need, but of course for that we are trying to address through the other scholarship and the Karja Hasana, but at this minimum basic allowances need to increase, but of course that needs a lot of other ecosystem. There are many things linked to it. So we are working together with the professionals in the ICAB to look at it holistically and see how best we can solve the problem even better going forward. Yeah, thank you. আমি একটু অ্যাড করতে চাই ওনার পয়েন্টটা ছিল এরকম যে আমি 3 বছর নাকি কমিয়ে 2 বছর বিকজ আমি তো পাস করে যাচ্ছি ফার্স্ট লেভেল সেকেন্ড লেভেল থার্ড লেভেল সেই জায়গায় আপনারা যখন ফার্স্ট লেভেল সেকেন্ড লেভেল পাস করবেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রেসপেক্টিভ সিএ ফার্ম গুলো আপনাদের অ্যালাউন্সটা কিন্তু বাড়িয়ে দেয়। সো আপনার অবজেক্টিভ হচ্ছে 1-2 বছর কমিয়ে 1 বছর কমিয়ে হয়তো আপনি চাকরিতে ঢুকে যাবেন আর্নিং মানি এন্ড দ্য আদার্স এরিয়া। সো যখনই আপনি পাস করে ফেলবেন দেখুন প্রতিটা সিএ ফার্মে কিন্তু বাইরে যেরকম টাকা পান অনেকটা ওনারা কাছাকাছি ম্যাচ করে দেয়। সেদিক থেকে কিন্তু আপনার এই যে যতবার যেটা বলেন 3 বছরের এক্সপেরিয়েন্স নেওয়ার যে সুযোগটা মিস করার কিছু নেই এবং টাকার পার্টটা কিন্তু কনসিডার করে রেসপেক্টিভ সিএ ফার্ম গুলো। থ্যাংক ইউ। Sir, my question is actually a little bit other than the career